Ang tanong is Chabacano is a broken Spanish. So in Zamboanga we speak Chabacano, but for me it sounds like Spanish, but it's broken Spanish. Broken Spanish language. It's mixed with Tagalog and Spanish. Bihira nyo lang mamimit ng tao taga Zamboanga. Bihira nyo lang marinig yung mga salita Chabacano. So kaya ginagawa ko tong video para ma-promote din yung language namin from Zamboanga. I'm here in the US. Pero sa tingin ko ang language namin ng language ng Chabacano para siyang broken Spanish. So hopefully you guys like this video. ¿Qué tal ustedes todo? Buenas noches. Ahora tayo para na gas station kay Neme yung gas. Poco ya lang, menos media ya lang el gas kay mañana lunes. So kami todo na trabaho. So necesita el mga kotse tiene gas para diretso na trabaho mañana, hindi pa sa pone gasolina. So, sigue ustedes conmigo. Anda kita na gas station. So era en cansa pa kita el gas abierto kay yabla di mi muerta sera daw 7:30. Yang grande yun na Zamboanga, Degiwan. So mga Zamboangueño ali, si pwede era man subscribe na din yung channel. Hindi man kita buhay naman English, hindi man kita buhay naman Tagalog. Bueno pa man Zamboangueño lang, man Chabacano lang yun. So aquí is the camino Talamate Route 17. Route 17 going north para norte, and arong rato man-exit ya kita kay cerca lamang sa onde kita andamang pone gasolina. Abierto 24 oras, hindi ta sera, pero allá na Costco barato el di la gasolina contra aquí. So aquí kita pone gasolina. Esa gasolina na aqui na esquerda, Wawa. Premium, okay? Fill up premium. Fill up premium, thank you. Aquí na New Jersey, igual como Pilipinas, tiene tapone gasolina contigo. Hindi ato nisita baha anda paga para pone gasolina sila contigo pone igual como Pilipinas siempre. So el gas aquí
Tapos con este coche de mi mujer gasolina premium. El precio $3.45. Si na Pilipinas pa ¿cuánto? 50, mga almost 200 peso. So, kami aquí, de mi familia aquí, so todo kami Zamboangueño, de mi mujer Zamboangueña, yo Zamboangueño, so tangkwento kami, Chabacano na casa. Pero de mi mga anak, hindi sila taintende Zamboangueño. So, but siyempre, kere kami insinya kanila, aprende sila man Zamboangueño para si tabolbe kami nas Pilipinas, pwede sila magkwento, and then that's good for them. They know the language, the Philippines. Pero best intended sila, when we try to pikura kami magkwento kanila Chabacano, intended sila pero hindi sila de habla el palabra. Pero di mi anak uno kaya le aprende, then winning le aprende. Tamandali kumingo pirmi magkwento ko nila Chabacano para aprende daw le. So we'll see. Kay mucho tamira mga vlogger, they're Bisaya, Ilonggo, Ilocano. Tankwento sila di la lengguahe, which is bonito uwi. So hopefully can mga tentende conmigo, they alegre ustedes uwi di mio Chabacano. The mio vlog is about family, travel, work, and adventures sometimes, and sometimes I do cooking. We're back. We're gonna buy dinner. Kumpra kita dinner para ng mga bata. Kere daw sila Popeye's chicken. No more? Maybe ito sila makikis. Just chicken only. This chicken. Just the chicken. Only chicken? Yeah. I want all dark meat. Where did it go? Okay, they said Popeye chicken is better than Jollibee. Bueno. See, they open late, 2 a.m. until 1 a.m. Habla qué tal con el de mi mujer. Este de mi mujer. Mujer. Chabacano, Zamboangueña. Hi. Come. Okay, we're caminar. De mío grass bien alto ya inante. Siguro hasta tuhod yan. So, yan lawn mower yung kinante before you caminar. Tabi na pwede man video. So, we're good now. Kaya aquí, hindi to kurta dito yung Zacate. Dito alto. Tansen sila contigo letter. Give you a warning. You need to cut your grass. So we're gonna eat dinner, then ready for sleep tomorrow again.
Oh, the face? Yeah, the face of the mannequin. Oh, so pretty. I didn't do that. I just... Lay. Ta-da! Are you hungry, Lay? Yes. Say hi. Hi, Mom. Say hi. Hi. Say I miss you. I miss you, Mom. Oh, I miss How you. about me? No. Oh.